السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. The translation of the verse that I've just recited is, and the recompense of an injury is an injury the like thereof. But whoso forgives and his act brings about reformation, his reward is with Allah. Surely he loves not the wrongdoers. Allah Ta'ala in this verse speaks of the importance of forgiveness and trying to reconcile with someone for the sake of reformation, and states that though the recompense of an injury is an injury which is similar to it, however, if one were to forgive and that forgiveness brings about reformation, then that is better in the sight of Allah Ta'ala and holds merit and reward before Him. The Holy Quran speaks of unity through the unity or the belief in the unity of God Almighty. That is the fundamental message of the Holy Quran, to believe in the oneness of God. This belief is so powerful that it is to bring about unity in the whole of the Muslim Ummah. Hazrat Khalifatul Masih Arabi rahimahumullah would say that if you worship one God, if you truly claim to worship one God and you believe in His unity, then that unity should be manifested among you within your community as well. That unity should be seen amongst you. You should be able to live with one another in peace, in harmony, forgive one another, overlook one another's faults, and establish unity amongst yourselves. The Holy Prophet ﷺ has also explained this extensively. He states, should I inform you of something which is better than fasting, praying, and giving charity? The companions, Ridwanullah alayhim, said, of course, O Prophet of Allah. The Holy Prophet said, to make peace with one another, because arguments and dispute destroy a religion. The Holy Prophet ﷺ says that making peace between yourselves and avoiding arguments or dispute will result in the decay of religion is better in the sight of Allah than even fasting, praying, and giving charity. Similarly, the Holy Prophet ﷺ is recorded to have said, do not harbor grudges against one another, nor jealousy, nor enmity, and do not show your backs to one another, and become as fellow brothers and slaves of Allah. It is not lawful for a Muslim to avoid speaking with another Muslim beyond 3 days. Similarly, the Holy Prophet ﷺ said, the doors of heaven are opened on Monday and Thursday. Then every such person is forgiven who does not associate any partners with Allah. However, a person or two persons who have had a dispute with one another, have had an argument with one another, regarding them, it is said
that they should be watched until they reconcile with one another. They should be watched until they make peace with one another and interact with one another as friends. Similarly, Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, the second Khalifa of the Promised Messiah, والسلام, he states, I specially advise the Jamaat that for the fulfillment of your faith, it is necessary that we avoid conflict as much as possible. Not only should we ourselves avoid it, but also save others from it also, and not become the cause for dissension. During an argument, speak in a way that removes the argument altogether. Do not fuel the fire of dissension. We must understand why this is so important. One, it is important for the unity and to maintain unity amongst all human beings, and in particular the Muslim Ummah. And because we profess to believe in one God, that unity should also be manifested amongst us. As the Khalifatul Masih Rabi explained, that if you worship one God, then that should be manifested and displayed in your actions when you treat and deal with one another. Similarly, we must remember what it means to worship. To worship means to adopt the qualities of Allah Ta'ala. And one of the most remarkable qualities of Allah Ta'ala is forbearance, forgiveness, and tolerance. From the beginning of our lives till whatever age we are now, none of us can claim that we have had a perfect track record, that we haven't committed mistakes, that we are not answerable before Allah Ta'ala. But throughout our lives, Allah Ta'ala has always covered our faults and continued to forgive and overlook them. And if it were not for this quality of Allah Ta'ala, then it is quite possible that within a few days we will be deserving of punishment. However, such is the quality of Allah Ta'ala that He overlooks and He continues to allow a person room for progress and to reform oneself. This is a quality that is incumbent on a Muslim to adopt. A quality of forbearance, of forgiveness, of overlooking others' faults for the sake of Allah Ta'ala, so that we can also reflect this attribute of Allah Ta'ala. The Promised Messiah ﷺ would say that if you harbor any malice or grudge against anyone in your heart, then your prayers will not be accepted. Do not expect for your prayers to be accepted after this. Do not expect that you have a true relationship with Allah Ta'ala. Such is the importance of having a clear and free heart from all sorts of malice. The Promised Messiah ﷺ would say, and he states, hasten to make peace with one another and forgive your brethren their sins. For he who is not inclined to make peace with his brother is wicked and will be cut off, because he is the cause of dissension. Part with your ego in every way and do away with mutual grievances. Be humble like the guilty, though truth be on your side, so that you may be forgiven. Do not feed your vanity, for those who are bloated cannot enter the gate to which you have been called. How unfortunate is the one who does not believe in that which has come from the mouth of God and which I have set forth. If you desire that God should be pleased with you in heaven, unite with one another as though you are brothers from the same womb. The one who most forgives the transgressions of his brother is the more honorable among you. Unfortunate is the one who is obstinate and does not forgive. Such a person has no part in me and does not belong to my community. Similarly, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Aydallahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz, he states, Allah Almighty states, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. That is, take to forgiveness and enjoin kindness and turn away from the ignorant. Here it is stated that we should adopt the morals of forgiveness and enjoin goodness. If you see someone transgress,
then overlook their transgression. Do not become enraged and hasty in arguing, and peacefully admonish the transgressor by stating that what you have just done is not appropriate. If he does not desist, then he is an ignorant individual. Then it would be suitable for you to just avoid him. Leave that place and leave him in his state. Look at how lovely this commandment is. If forgiveness was adopted in such a manner, then it would not be possible for dissension and disorder in society. Normally, those who are not habitual culprits become ashamed after being forgiven and reform themselves and ask for forgiveness. Remember that if you will forgive someone for the sake of Allah, then Allah will establish your honor more than ever before in this world, because honor and humiliation is all in the hands of God. So this is something that we must remember. We must clear our hearts of all malice, all hate, and all grudges, and keep it free of any sort of negativity and evil. If we wish that our heart should reflect the qualities of Allah Ta'ala, if we wish for the light of God to fall upon the threshold of our hearts, then it is important that we always seek to forgive others and free our own egos of any sort of grudge and malice. And this is such a timely message now, as we are coming to the end of Ramadan, as we specifically pray for Allah Ta'ala to save us from fire. It is important that we do true tawbah by also adopting behavior which attracts the mercy of Allah Ta'ala. And the mercy of Allah Ta'ala is attracted when we also show mercy to one another. This is such an important message for us to understand. And this applies for all relationships, be it our relationships with our parents or parents with their children, be it relationships with brothers and sisters, husband and wife, brothers or sisters who are not related either, and more specifically, we who claim to be the members of the Jamaat of the promised Messiah, who claim that we have once again revived faith in Allah Ta'ala, we have brought it back to this earth, then it is important that if we claim to believe in and worship one God, then that unity should be manifested among us as well, and we should not have any grievances or grudges against one another, for through this we are able to establish peace and also enable progress. May Allah Ta'ala enable us to understand this, especially in this month of Ramadan. शुरू में जिस आयत की मैंने तलावत की थी उसका उर्दू तर्जुमा ये है, और बदी का बदला की जाने वाली बदी के बराबर होता है, बस जो कोई माफ करे बशर्त ये कि वो इस्लाह करने वाला हो तो उसका अजर अल्लाह पर है, यकीनन वो जालिमों को पसंद नहीं करता। इसी तरह रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें एक ऐसी बात से आगाह ना करूं जिसका दर्जा रोजा और नमाज और सदके से बेहतर है? सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, आपस के बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करना, क्योंकि आपस में झगड़े और फसाद का होना दीन को तबाह कर देता है। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तबागदू वला तहासदू वला तकातऊ वकूनु इबादल्लाह इख्वानन वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौका सलाह। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, बेरुखी और बेताल्लुकी इख्तियार ना करो, बाहमी ताल्लुकात ना तोड़ो, बल्कि अल्लाह ताला के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे और उससे कता ताल्लुक रखे। इसी तरह फरमाया, पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, फिर हर उस बंदे की मग़फ़िरत की जाती है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, मगर वो शख्स कि उसके और उसके भाई के दरमियान अदावत हो,
کہا جاتا ہے کہ ان کو دیکھتے رہو حتیٰ کہ ان میں صلح ہو جائے، ان کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ ان کا آپس میں میل جول ہو جائے، دیکھتے رہو کہ یہ دونوں آپس میں گھل مل جائیں۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں خاص طور پر جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے لڑائی سے بچیں، نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں اور لڑائی کا موجب نہ بنیں۔ ہمیشہ فتنہ کے موقع پر ایسی بات کرو جس سے فتنہ دور ہوتا ہے، فتنے کی آگ مت بھڑکاؤ۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پھر آپس میں جلد سلو کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ سلو پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تا تم بخشے جاؤ۔ نفسانیت کی فریبی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فرما انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، یعنی عفو اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہاں فرمایا معاف کرنے کا خلق اختیار کرو اور اچھی باتوں کا حکم دو۔ اگر کسی سے زیادتی کی بات دیکھو تو درگزر کرو، فوراً غصہ چڑھا کر لڑنے پھرنے پر تیار نہ ہو جایا کرو، اور ساتھ یہ بھی کہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو بھی آرام سے سمجھاؤ کہ دیکھو تم نے ابھی جو باتیں کی ہیں مناسب نہیں ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو وہ جاہل شخص ہے۔ تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ پھر ایک طرف ہو جاؤ، چھوڑ دو اس جگہ کو اور اس کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دو۔ دیکھیں یہ کتنا پیارا حکم ہے۔ اگر اس طرح عفو اختیار کیا جائے تو سوال ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی فتنہ و فساد کی صورت پیدا ہو۔ چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں صلح و جوئی کی بنیاد پڑے، صلح کی فضا پیدا ہو۔ عموماً جو عادی مجرم نہیں ہوتے وہ درگزر کے سلوک سے عام طور پر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہاری عزت پہلے سے زیادہ قائم کرے گا، کیونکہ عزت اور ذلت سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے تمام رنجشوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔